ஹலோ கைஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன். ஸோ இப்போது நம்ம ரூமில் எல்லாம் செக்இன் பண்ணிட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் வச்சுட்டு இப்போது நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்காக. ஸோ இந்த காட்டேஜில் தான் அங்கே நம்ம தங்கியிருக்கோம், ரெயின்போ காட்டேஜஸ். ரூமெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா ப்ரைஸ் கம்மி, பட் நீட்னஸாக சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, ஆவரேஜ். சூப்பர்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஆவரேஜ் குட். அண்ட் இப்போது நெக்ஸ்ட் எந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போகலான்ட்டு நான் இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல. அண்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா நிறைய கேரட்டு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறாங்க கைஸ் இந்த ஃபார்மிங்கு. ஸோ முடிஞ்சால் நம்ம அந்த ஒரு கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸும் கலெக்ட் பண்ணலாம் கேரட்டை பற்றி. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். பெஞ்ச் மார்க் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி. அண்ட் ரோட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் விற்கிறாங்க கைஸ். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் பர்ச்சேஸ் இட். சீக்கிரமாகவே காலி ஆகிடுது கைஸ் எல்லாமே. த டீ ஃபேக்ட்ரி, த டீ மியூசியம். ஸோ நம்ம இப்போ அங்கே தாங்க போயிட்டுருக்கோம். பார்க்கிங் எங்க? ஸோ கைஸ், இன்சைட் டீ ஃபேக்ட்ரி அண்ட் என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா origins of tea in the Nilgiris ஏதோ போட்டிருக்காங்க. Nilgiris ஏதோ ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் போட்டிருக்காங்க கைஸ். மெட்டுப்பாளையம் ஜங்ஷன். எதுவுமே இருக்காவில் கைஸ், சும்மா தான் வந்தோமா. மேபி கீழே இருக்கும், கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் போய் பார்க்கலாம். மிஷின்ஸ் எல்லாம் சும்மா தான் கைஸ் நிற்குது, ஒன்றுமே ஒர்க் ஆகல. டீ ஸ்மெல் செம்மையாக வருது. இதுதான் பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரின்னு சொன்னாங்க அவங்க வாட்ச்மேன். வாவ், டீ பவுடர் கைஸ் பார்த்தீங்களா? ஏதோ ப்ரொசஸிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, கிரைண்டிங். filtrations. Ooty.
அண்ட் இந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 20 rupees per head, 10 rupees guys. And they are providing tea, free tea. Let's have it. கைஸ் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நாங்கள் கேரட் கழுவுற மிஷின் நோட்டீஸ் பண்ணோம். சரி அப்படியே அதை பார்த்துட்டு அப்படியே போகலான்ட்டு யூட்டர்ன் எடுத்து வந்திருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடலாம் கைஸ். அந்த பையன் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். ஃபைனலி கிடச்சிருச்சு. அண்டு இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் கழுவுறாங்க. பெங்களூரெல்லாம் வரும் கைஸ் இந்த கேரட்டு. நான் பார்த்துருக்கேன் கேர் மார்க்கெட்டில். மళ్ళీ போயிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ லேண்ட்லேருந்து கேரட் எடுத்துன்னு வந்து அப்படியே போடுறாங்க கைஸ். அப்படியே கன்வேயர் பெல்ட்டில் போயிட்டு அங்கே ப்ரஷஸில் வாஷ் ஆகி அங்கே சூப்பராக வருது. அண்ட் அப்புறமா அதை ஏதோ ப்ரொசஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வாஷ் ஆகிட்டு வந்துன்னு இருக்கிற கேரட். எவ்வளோ ஃபினிஷிங் வந்திருக்கு பாருங்க கைஸ். கேரட்டு நைஸாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி வந்திருக்கிற கேரட். அது சின்ன சைஸ் ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க எல்லாமே. அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங். அண்ணா எங்கன்னா போகுது இது கேரட்டு? எங்கே போகுது இது கேரட்டெல்லாம்? பெங்களூர். ಓಕೆ ಓಕೆ. நாங்களும் பெங்களூர் தாங்கண்ணா. நாங்களும் பெங்களூர் தான். ಹೊಸೂರು. ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಇದು. ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಇಷ್ಟು ನೈಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹೊರಟಿರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹೌದು ಹೌದು. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, 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 ಬಟ್ ನೈಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದೇ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ? ನೈಟ್ಗೆ? ಹಾಂ ಓಕೆ.
ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ ಅಣ್ಣ? ನೀವು? ಓಕೆ 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 ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ? ಲಾರಿನಲ್ಲಿ? ಹಾಂ ಹೊಸೂರ್ನಾ? ಹಾಂ ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಬತ್ತಲಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬತ್ತಲಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಊಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟಾ? ಓಕೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೆಜಿ 40. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಆಗೈತೆ. ಓಕೆ ಮುಂಚೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಹಾಂ 55-60 ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ 40 ರೂಪಾಯಿ 45. ಸರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುನಾ. ಸರಿ ಬರ್ತೀರಿನಾ? ಬಾಯ್.